Good morning. Today we're going to learn about subtraction of fraction with different denominator. This topic is almost similar to what we have done last Friday. Okay, the only difference here is in these questions we are going to have different denominators. Okay, before that, just for your reminder, okay, you always remember that whenever you are doing addition and subtraction of fraction, there are three golden rules that you should remember all the time. The first one is going to be your denominator must be same. The second one, you cannot have improper fraction as your answer. Whenever you get improper fraction as your answer, you should convert the improper fraction to mixed number. And then the third rule is going to be you should give your answer in simplest form. Okay, always remember that whenever you are doing addition or subtraction of fraction, you should always remember these three golden rules. Okay, now we go to the first question. Okay, first question is for 1/2 minus 3/8. When you look at the denominator given, the one denominator here, the first denominator is 2 and then the second denominator is 8. So the denominators are not same. So what should we do? We just try to pick the smaller denominator here. The smaller denominator here is 2. So 2 times what? We can get 8. இரண்டை வந்து எத்தனையால நீங்கள் டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 கிடைக்கும். So we'll times with 4, right? So denominator, when denominator you times with 4, the numerator also you should times with the same number as well. Okay, after you times, you rewrite the number sentence again. Okay, 4, after you times 1 times 4, you'll get 4/8 minus 2 3/8. After you get this, you must make sure that the first numerator is greater than your second numerator. அதாவது என்னென்னா உங்களுடைய முதல்ல இருக்கிற நியூமரேட்டர் மேலே இருக்கிற எண் வந்து இரண்டாவது இருக்கிறத விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அப்போ தான் நீங்கள் டைரெக்டாக அதை கழிக்க முடியும். ஆமாம் தானே? ஹியர் யூ ஹேவ் 4 you can minus with 3 here. So you can easily do this question. Okay, this question is actually almost similar to third question that we have done on Friday. Okay, நம்ம ஃப்ரைடே செய்த கேள்வியில் மூணாவது கேள்வியும் இதுவும் ஏறக்குறைய சேம் கேள்வி தான். only different here is the denominators now is different. Okay, so your next step is going to be you minus the whole numbers. 4 minus 2 you will get 2. Your denominators are same, which is 8 here. Your numerator is 4 minus 3, which is you will get 1. So putting on the கடைசி final answer பார்த்தீங்கன்னா 2 1/8. Can we simplify 1/8? We cannot simplify anymore. So this is your answer. That's all. Okay, now we try to do another different type of question. Okay, இந்த questionல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வகையான கேள்வி. Okay, let's we assume this one as a first question. இது வந்து நம்ம முதல் கேள்வின்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ நம்ம ஒரு இரண்டாவது கேள்வி, ஒரு சற்று வித்தியாசமான, சற்று கொஞ்சம் வேறு மாதிரியான ஒரு கேள்வியை பார்ப்போம். Okay, we try to go for second question. Let's say I give you the question now. Okay, let's say the question is 5 2/4 minus 2/3. Okay, let's say this is the second question. We assume this as a second question. Now when you look at the question here, we can clearly see that our denominators are different. Okay, நீங்கள் கீழே இருக்கிற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுமே வேறு வேறு நம்பராக இருக்குது. The first one is 4 and then the second one is 3. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம்? முதல்ல எப்பொழுதுமே the easiest way is we try to pick up 3. இப்போ இந்த 3 நம்ம எடுத்துகிட்டு சின்ன நம்பர் 4 and 3 இருக்குது. 3ன்றது சிறிய எண். ஸோ இப்போ நம்ம டைம்ஸ் டேபிள் 3ல வந்து நம்மளுக்கு 4 இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். டைம்ஸ் டேபிள் 3ல definitely won't get 4. So what should we do? We cross multiply. Cross multiply here means நம்ம என்ன செய்வோம்னா இங்கே 4 வந்து நம்ம will times with 3 and then the 3 will times with 4.
So what you'll get, 4 times 3 will get 12, and then 3 times 4 also will get 12. So in this case, நம்ம கீழ இருக்கிற denominator நம்ம same ஆக்கிரலாம். Okay, so when you times the denominator with 3, numerator also you will times with 3. Okay, for the second number, denominator you times with 4, so numerator also you times with 4. So you rewrite again, you rewrite the question again. So here you will get 5 6 over 12 minus 2 8 over 12. So when you look at the question now, if நீங்க அந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா, before you start to answer, நீங்க answer பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு you try to look at the numerator given. Okay, the first numerator here is 6, second numerator is 8. So இப்போ நீங்க இங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்க என்ன தெரியுதுன்னா, the first numerator is smaller than a second numerator. ஸோ முதல்ல இருக்கிற எண் வந்து சிறியதாக இருக்குது, முதல் நியூமரேட்டர் வந்து சிறியதாக இருக்குது. ஸோ அப்படின்னும் பொழுது நம்ம டைரெக்டாக அதை கழிக்க முடியாது. ஸோ வாட் ஷுட் யூ டூ, வி ஹேவ் டு டூ சம் ரீக்ரூப்பிங். ஓகே, ஸோ ஹவு டு வி டூ த ரீக்ரூப்பிங்? ஓகே, ஹியர் நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம as I told you before, this one is almost similar to the fourth question that we did last Friday. If you still have any problem, you can refer back to the video clips that I given last week. Okay, so நம்ம என்ன செய்வோம்னா, இங்கே 5 இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கிற 5 ஹோல் நம்பர்லேருந்து நம்ம ஒன்றை கட் பண்ணிடுவோம். ஹோல் நம்பரை ஒன்று கட் பண்ணோமா, 5 you minus with 1 you will get 4. ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன செய்வோம், இந்த ஹோல் நம்பர்லேருந்து நம்ம ஒரு கட் பண்ண எண்ணை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா, இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரில் you try to look at the denominator here. If the denominator is 12, you plus 6 here with 12. Okay, actually நம்ம இங்கே என்ன செய்கிறோன்னா, we did actually அங்கே நடக்கிறது என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா, 4. ஓகே, நம்ம அந்த 5ல இருந்து அந்த எடுத்த அந்த ஒரு நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, we make it as a 12 over 12. Okay, then you plus with 12 over 6. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் ஆக்சுவலி இங்கே நடக்குது, அதுதான் நான் இங்கே வெட்டி செய்திருக்கேன். பட் யூ நோ நீட் டு ஷோ திஸ், இதை நீங்கள் இந்த மெத்தடை வந்து யூ நோ நீட் டு ஷோ. ஓகே, நம்ம நேரடியாக நம்ம நேரத்தை மிச்சப்படுத்துறதுக்கு நம்ம நேரடியாக வில் ட்ரை டு ரைட் டவுன் ப்ளஸ் 12 அப்படின்னு போட்டுற வேண்டியதான். ஸோ வி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், வி ரீரைட் அகெயின். ஸோ வென் யூ ரீரைட் வில் கெட் 4 6 plus 12, அதில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 18 over 12 minus 2 8 over 12. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we try to look at the numerator again. Here is 18, here is 8 now. ஸோ இப்போ நம்ம நேரடியாக கழிச்சிடலாம். ஸோ what we'll do, we'll minus the whole numbers first. முழு எண்ணை முதல்ல கழிச்சிருவோம். 4 minus 2 will get 2, and then our denominator is going to be same, which is 12. Okay, அடுத்தது நம்ம நியூமரேட்டர் பார்க்க போனோம்னா 18 minus 8, 18 கழித்தல் 8, 18 minus 8 you will get 10. ஸோ இது நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட், பிகாஸ் த ஆன்சர் இஸ் நாட் இன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். we have 10 and 12. in what times table we have 10 and 12? நம்ம நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா in times table 2 we have 10 and 12. so we simplify the number. so 5 times 10, 5 times 2 will get 10, and then 6 times 2 will get 12. so rewrite again, we rewrite the whole answer again. so we'll get the final answer going to be 2 5 over 6. this is your final answer. so when you remember, நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம அடிஷனில் செய்த டினோமினேட்டரை சேம் ஆக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே அடிஷனில் நான் கொடுத்ததையும் நீங்கள் எடுத்து ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சேம் மெத்தட். அந்த டினோமினேட்டரை சேம் ஆக்கிறது வந்து ஏற்கனவே நம்ம அடிஷனில் என்ன செய்தோமோ அதே தான். த ஒன்லி திங் இஸ் நவ், இந்த கேள்விகளில் உங்கள் டினோமினேட்டர் நீங்கள் சேம் ஆக்கின பிற்பாடு யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் தேர் ஆர் 2 type of questions. you always try to look at the numerator.
உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நியூமரேட்டர் should be always greater than a second numerator. அதாவது உங்களை நியூமரேட்டர் முதல்ல இருக்கிற எண்ணில் இருக்கிற நியூமரேட்டர் வந்து எப்பொழுதுமே இரண்டாவது எண்ணில் இருக்கிற நியூமரேட்டரை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்ம டைரெக்டாக கழிக்க முடியும். அப்படி இல்லைனா we have to do some regrouping. ரீக்ரூப்பிங் எப்படி செய்வோம்னா ஹோல் நம்பர்லேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டு அந்த ஹோல் நம்பரை நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அதாவது என்ன செய்வோம்னா கீழே இருக்கிற டினோமினேட்டர் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதையே நம்ம மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டரில் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் our first numerator is become greater than a second numerator. Okay, இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா you can refer to the video or try to recall back what we have learned in last class. Okay, last Friday. Everything is same, almost similar to what we did last week. The only difference here is அந்த டினோமினேட்டர் வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. அதை சமமாக்கிட்டிங்கன்னா the methods are same. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த கேள்விகளில் நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா in today's lesson the first question is similar to the third question that we did last week, and then the second question is similar to fourth question that we did last week. Okay class, thank you.